La mama pata, al romper el cascarin sin care, mira con preocupación. Una mujer compasiva decide ayudarla. Con manos expertas, transfer el delicado contenido del huevo a una membrana estral especial, creando un pequeño refugio que protege al frágil embrión. Cada amanecer aplica nutrientes vitales. Cada atardecer realiza cuidados antibacterianos. Bajo la luz tenue de la incubadora, la llama se transforma. Hasta que una mágica mañana revela el milagro. Dentro de la membrana translúcida, un pequeño corazón late convalencia. Día 26. Primeros intentos por romper el cascarin. La mama observa con tenero y nerviosismo. Día 35. El milagro se completa. Un adorable petito surge a la vida. No es asombroso el poder de la vida. Dejanos tu red heart en este milagro cotidiano.